đã đọc được cái comment của quý vị rồi đó. Hy vọng là quý vị trở lại xem cái livestream ngày hôm nay, tại vì trong ngày hôm nay có một cái sự kiện rất là đặc biệt, vô cùng đặc biệt kính thưa quý vị. Đó là lễ khánh thành đài tưởng niệm tri ân tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky. Và đây, bây giờ để Son Lê quay cái camera lại cho quý vị nha. Rồi, giới thiệu với quý vị đứng trước mặt chúng ta, bây giờ bắt đầu từ một người đại diện cho ban tổ chức, đó là chị Văn Trần. Đây, xin chị cầm cái microphone. Xin chị cho biết là cái cảm nghĩ của chị trong cái buổi lễ ngày hôm nay và những cái gì mà chị muốn cho khán giả biết được cái ý nghĩa của buổi lễ ngày hôm nay ạ. Xin kính chào đến tất cả quý khán thính giả của Son Lê TV. Hôm nay một ngày vui của cộng đồng người Việt Louisville. Hôm nay là lễ khánh thành để sau 10 năm, hơn 10 năm trải qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhưng mà hôm nay thì buổi lễ khánh thành đã được sắp sửa tổ chức, sắp sửa được tiến hành. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả, cũng như là cảm ơn đến tất cả các cộng đồng bạn, tất cả mạnh thường quân và những viên chức của J-Town đã ủng hộ và giúp đỡ cho ban tổ chức để xây dựng một cái đài tưởng niệm tri ân rất là oai nghi như thế này. Cũng xin cảm ơn đến tất cả quý đại diện các cộng đồng bạn đến từ phương xa để mà tham dự cái buổi lễ hôm nay. Son có thể cảm nhận được cái sự xúc động của chị trong từng cái câu nói của chị. Tại vì Son biết là để mà chờ đợi cái ngày hôm nay là quý anh chị đã chờ cả 10 năm rồi đúng không ạ? Dạ, 10 năm để mà gây quỹ quyên góp để mà có được một cái số tiền xây dựng một tượng đài như thế này. Thì không biết là chắc chắn là sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Chị có thể chia sẻ một vài cái khó khăn mà chị đã trải qua không ạ? Dạ, như anh biết đó, cái tượng đài lúc đầu cái budget nó không phải đến hôm nay, nhưng mà sau cái Covid-19 thì gặp nhiều khó khăn, vật giá lên cao, rồi từ đá thì chuyên chở đá hoa cương từ Việt Nam về qua đây, rồi công trình xây dựng đều chi phí rất là cao, thì ban tổ chức cũng phải cố gắng làm mọi hình gây quỹ, làm kêu gọi đi gây quỹ để có được một cái ngân khoản có thể tiếp tục xây dựng hoàn tất cho đến ngày hôm nay. Dạ. Chị có thể giới thiệu vị khách đứng bên cạnh của chị không? Dạ, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Long Trần, là State Representative của Atlanta, Georgia, cũng về đây tham dự. Và xin thay mặt cho ban tổ chức rất là cảm ơn anh Long Trần đã không quản ngại đường xa mà đến đây tham dự cái buổi lễ long trọng của cộng đồng chúng tôi. Và xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin anh cho biết cái cảm nghĩ của anh chút xíu ạ. Xin chào quý vị. I'm Long Tran, State Representative of Georgia, District 80, làm là dân biểu ở Georgia khoảng 80. Còn cái ngày bữa nay là rất là quan trọng. Hồi xưa thì nói là quan trọng tới cái tuổi của con. Bằng giờ Long có con, rồi một ngày nào đó sẽ có cháu nội. Còn cái này là quan trọng tới cái next generation, tới cái tuổi trẻ sẽ tới. Tại mình, ba mẹ của Long với mấy ông bác là hy sinh biết bao nhiêu, so much sacrifice. Rồi hầm nội hồi đánh trận ở Việt Nam, đứng bên lính Mỹ, South Vietnamese and American soldiers standing side by side fighting for freedom. But they continue to fight and sacrifice when they come here to make sure that my generation and future generations are successful in this country. So memorials like this, celebrations like today is very important to the future generation of our Vietnamese community, and hopefully more of the younger generation will step up and become leaders like myself. Wow, that's excellent. Hỏi sidebar anh một câu này, có phải anh có phải lie không? Sao anh nhìn giống người Mỹ vậy? Không có lie. Không có lie. I actually took the ancestry DNA and I am 99.2 Vietnamese.
một phần ở Đà Nẵng, một phần ở Sài Gòn. Thiệt luôn á hả? Bằng kể như 100% Việt Nam. Nhìn râu ria quá trời luôn, nhìn tưởng là anh là người Mỹ chứ. Son không nghĩ anh là người Việt Nam đâu. Anh có sinh ở Mỹ. I was born here. Thì Born cái diet, my diet is strictly American. Hamburgers and French fries. Okay. I'm gonna give you a hard time. Sure. Because I'm gonna speak in Vietnamese. Okay. Không biết là cái buổi lễ như thế này á, anh nghĩ là nó có quan trọng không? Nếu mà đối với giới trẻ đó, khi mà tới đây họ nhìn thấy những cái di tích lịch sử như thế này, thì cái điều này quan trọng như thế nào đối với những bạn trẻ? Cái bữa lễ bữa nay là rất là quan trọng tới tuổi trẻ. Tại tuổi trẻ mình bắt đầu quên cái history, quên cái khổ sở của cái tuổi trước khi mình phải hồi đó đánh trận rồi qua đây là không phải nội qua đây đó hồi có success, mình không có to cái tuổi trẻ quên cái sacrifices. Tại hồi mình tới đây cũng có một số người kỳ thị tới người Việt mình, người ta không hiểu, they don't understand who we are as a people, right? So we had to work hard to prove ourselves, prove that we are as American as everyone else. And so this memorial is important so that my son and my grandkids understand the sacrifices and the challenges and where they came from. You can't know where you're going if you don't know where you come from. Ở Mỹ là có cái câu là mình không biết đường đi tới, hay mình không có biết cái đường trở về nhà. Hay quá, mình không biết đường đi tới nhưng mà mình biết đường trở về nhà. Mình phải biết. Wow. Mình không biết được cái đường đi về là mình không có đường nào đi tới được hết. Chứ mình không biết cả hai là chết rồi. Chết rồi. Ok, cảm ơn anh Long rất là nhiều. Chúc cho anh một buổi lễ thật là vui vẻ nha. Cảm ơn. Vâng, quý vị thấy không, anh Long Trần representative là dân biểu của tiểu bang Georgia đúng không ạ? Anh Xanh ở đây mà anh nói tiếng Việt rất là hay. Rất là hay. Đây là đúng là một lời khen ngợi anh dành cho anh. Cảm ơn anh. We will begin our ceremony in 15 minutes. Any Vietnam vet present can get a special pin devoted to today. Please see one of the greeters at the end. Captain who? Special pin for today. His dad is captain. We will begin the ceremony in 15 minutes. Ba của him là captain tên gì ạ? Shuttle buses will take you to your car. Miller buses will take you to Southeast Christian Church parking lot. And park buses will take you to the Xuân Thọ. Ok. We'll begin Helicopter. in 15 minutes. Thank you. Buổi lễ khánh thành sẽ bắt đầu trong vòng 15 phút nữa, kính thưa quý vị. Lát nữa Son Lê sẽ đặt cái máy ở đó để mà quay cho quý vị biết cái khung cảnh lễ khánh thành như thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đi một vòng xung quanh cái park này để mà xem những cái di tích hoặc là những cái vật lịch sử ở đây như thế nào. Đây, ở đây là có một chiếc tàu ngầm tượng trưng cho quân chủng hải quân. Và đằng kia là có một cái pháo. Bên này là có một cái chiếc trực thăng. Quý vị thấy không? Có một chiếc trực thăng ở đây. Và ở đây nó có một cái bia rất là đẹp. Để mình tới. Âm thanh nghe ok không quý vị? Âm thanh ok, bấm giùm Son số 1 nha. Đây. Ở đây có một cái bia rất là đẹp. Rất là đẹp, quý vị thấy không? Ở đây có một chiếc xe tăng. Có một chiếc xe tăng ở đây. Mà cái điều đặc biệt ở đây là họ để tên những người mà chiến sĩ. Son không biết là những người này đã khuất rồi hay là những người chắc chắn là như vậy rồi, tại vì có đề là Iraq nè, World War II, Korea nè. Đây là những người mà đã hy sinh đó. Họ khắc tên những người đó ở trên những cái viên đá như thế này, kính thưa quý vị. Rất là đặc biệt. Quý vị thấy không? Rất là đặc biệt. Đây là Gold Star Family. Một cái tượng đài Gold Star Family. Đây là một chiếc xe Jeep.
Ngày hôm nay rất là đẹp trời kính thưa quý vị. Ok. Nãy quý vị nào mà vừa mới vô xem chắc chưa có thấy được cái cảnh đài tưởng niệm, những cái bức hình đó in trên tường như thế nào. Bây giờ Solê quay lại chỗ đó đi một vòng nữa cho quý vị xem nha. Xem cái đài tưởng niệm ở dưới này. Đây. Ok, flip cái camera lại. Quý vị thấy không? Đây là tượng, không phải là tượng đài mà là đài tưởng niệm tri ân. Ở dưới này là có khắc những cái tấm ảnh thời chiến tranh. Và 4 cái cây bo này, cái tượng đài này là, xin lỗi, có 8 cây thì mỗi cây là dành cho một quốc gia. Là có tất cả là 8 quốc gia đồng minh, Việt Nam Cộng Hòa và 7 quốc gia đồng minh tham gia các cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Đây. Và bên kia thì chúng ta có thể thấy là nguyên một cái rừng cây xanh lè rất là đẹp, kính thưa quý vị, rất là thơ mộng. Và ở dưới đó có một cái dòng suối nữa. Mà bây giờ cái buổi lễ nó sắp bắt đầu rồi, Solê không thể nào đi xuống dưới đó quay được. Ok, bây giờ quay lại cái buổi lễ. Quý vị có thể thấy đây. Cái thành phố này gọi là Jefferson Town, Kentucky. Đây. Hôm nay Solê được ban tổ chức mời đến đây để mà làm phóng sự cái buổi khánh thành đài tưởng niệm này. Kính thưa quý vị, phải nói là một điều rất là ngưỡng mộ cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Tuy là ít ỏi, chỉ có vài ngàn người thôi, nhưng mà đã làm được một cái việc gọi là gây tiếng vang, gây một cái sự kiện lịch sử như thế này. Và ở đây không phải là một cái chuyện bình thường mà đơn giản có thể làm được. Kính thưa quý vị, mất cả 10 năm trời mới xây được một đài tưởng niệm tri ân như vậy. Ở đây chúng ta có thể thấy How you doing, sir? Did you serve in the war? Sure didn't. Oh. How you feel about being here today? Wonderful. Wonderful. Glad to be part of it. Yeah. Thank you, sir. next one is yours, right, John? Quý vị, bây giờ chúng ta đi vô đây một vòng, chúng ta có thể xem sân khấu ở dưới đây. Đây là khán giả rất là đông có mặt trong ngày hôm nay. Quý vị có thể thấy
Và đây, lúc nãy mà quý vị vừa nghe một cái bài nhạc, đó là ban quân nhạc của sư đoàn 101 nhảy dù của quân chủng bộ binh nhảy dù khét tiếng của Hoa Kỳ, rất là nổi tiếng của quý vị. Đây là những người lính vẫn còn đang tại ngũ của sư đoàn nhảy dù 101. Vì chúng tôi sẽ chuẩn bị bắt đầu chương trình trong giây lát. Hồi nãy Ngọc Tuyết có make một cái thông tin nhưng mà cái microphone nó không có lên, cho nên bây giờ họ mở lại nha. Sau khi mà cái buổi khánh thành này xong đó, thì tất cả những cựu chiến binh đã phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam sẽ được tặng, ban tổ chức sẽ tặng một cái món quà là một cái pin. Xin sau buổi lễ thì mọi người có thể gặp các anh chị em trong ban tổ chức để nhận được cái quà lưu niệm. Xin cảm ơn. Thank you for your service. We're going to start a few minutes early if everybody's ready. Let's give a great round of applause for the 101st Airborne Division Air Assault Band under the direction of Chief Warrant Officer James Lundgren. Their musical intro set the tone for today's event. The 101st Airborne Band has a rich history of one of the most decorated bands in the U.S. military. These full-time soldiers serve as musical ambassadors for the United States Army, supporting soldiers, military families, and the community in the United States abroad. Let's give them one more round of applause. I am Bill Deriff, former mayor of the city of Jeffersontown and current board member of the Treon Foundation, the nonprofit organization that brought us this Treon monument, sitting to my left over here. I am so proud that J-Town was chosen 11 years ago to have the site for the Treon monument. We gather here today for a very special occasion of dedicating this monument that honors, recognizes
all veterans of the Vietnam War. The courage, the compassion, the camaraderie, and sacrifices of the Allied troops from 8 countries deserve acknowledgement and deep gratitude. And that's exactly what Treon means, deep gratitude. The monument was conceived and inspired by the Vietnamese Americans who worked tirelessly for 12 years to make this inspiring monument possible. No other monument of this magnitude has been initiated by people of Vietnamese heritage, with part of its purpose to show the gratitude of the American military. The look of this monument resulted from an international design competition that had 128 entries from 29 countries. So many talented architects wanted to tell the story that honored all those that have fought against communism. The monument tells the story of the Vietnamese people, the American military members, doctors, nurses, children, and families. For decades to come, the Treon Monument will serve to educate, inform future generations about the sacrifice, the duty, the hardship of war, and the value of freedom. This monument stands for honor, patriotism, sacrifice, and a deep appreciation for our freedom we enjoy today. Fighting for freedom against communism is why our military servicemen gave their all during Vietnam War. Many do not realize that the Allies' effect managed to limit the spread of communism throughout Southeast Asia and nearby Pacific nations. Let me repeat that. Our military went to another country to stop the military spread of communism around the world. And by fighting, they limited and fought for a country of South Vietnam, but they also fought for the world to limit communism during that time frame. For that, I say thank you and can't say it enough. This monument will forever stand for the truths about the Vietnam War and the sacrifices made by all troops, but in particular by the forces of the United States of America and the Republic of Vietnam. Their dedicated service will not ever be forgotten and forever will be appreciated. In the stories and songs to come, we cannot fully honor the extraordinary sacrifices made by the Vietnam veterans. But we can give each of these heroes a moment in the spotlight and show them the pride and the gratitude they continue to inspire. Vietnam veterans, please stand in body and spirit as we recognize and thank you for this tremendous sacrifice. To the brave men and women who have served in the United States military and the Republic of Vietnam Armed Forces, their families, we say thank you, and we say we will never forget. Kính thưa các anh hùng và anh Thư đã phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng thân quyến. Chúng tôi gửi lời tri ân và chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Now to begin our program, the United States National Anthem will be performed by Sergeant First Class Christine Permeter, accompanied by the 101st Airborne Division Air Assault Band. Then the Republic of Vietnam National Anthem will be performed by T-Win and the St. John Vianney Catholic Church Choir. Please rise in body or in spirit to join the singing of our national anthem. Để bắt đầu chương trình, quốc ca Hoa Kỳ sẽ được trình bày bởi trung sĩ nhất Christine Permeter cùng ban quân nhạc của sư đoàn dù không kích 101. Sau đó, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trình bày bởi cô Nguyễn Thanh Thủy cùng ca đoàn St. John Vianney. Xin kính mời quý quan khách cùng đứng lên, chuẩn bị chào quốc kỳ và hát quốc ca.
Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sau, vì tương lai quốc dân cùng sống có tích, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững vàng, cho phơi thây trên gươm giáo, thủ nước lấy máu đào nương bao, nổi sông lên biển phơi danh người công dân luôn vững tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho quốc kiếp vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, ôi công dân, công dân ơi, mau làm cho cuộc mơ thoát tàn hoa vẻ vang, nói dòng sông xanh min nắng dòng sông lạc hồng. Please welcome Vietnam veteran, Marine Corps Lead Captain Richard Smith, who will give the invocation. Please all still rise. I'd like to begin our opening prayer with a famous quote that was written 2,000 years ago from a very famous person many of us personally know. His name is Jesus. In John 15, Jesus is speaking. This is my commandment. Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. Over 58,000 of our Vietnam veterans who died have lived out this commandment. Let us pray. Uncover. Heavenly Father, creator of everything in heaven and on earth, we come before you today with humble hearts as we seek you in prayer. Father, we are grateful that you have given us the gift of your Spirit and the promise of eternal life. We are grateful that you've been in the trenches with us throughout our lives and that you never give up on us, no matter what. Father, we thank you for the men and women who have faithfully served our country and for the families and communities that have supported them. Help us to be mindful that these God-given liberties have come with the cost of many American lives, and that their sacrifices have not been in vain. Father, we ask for your divine protection for this country and for all those who serve in harm's way, both foreign and domestic. In the name of our Lord we pray. Amen. Amen. Cover. You may be seated. Now I'd like to welcome to the podium Jeffersontown Mayor Carol Pike. Together we have worked tirelessly to bring this park to a nationally recognized level to honor our veterans. I would like to thank her for her dedication over the years. Carol will bring greetings from the city of Jeffersontown and recognize our special guest attendance today. Mayor Carol Pike.
when you're short, you've got to do what needs to be done. Good afternoon. I'm Jeffersontown Mayor Carol Pike, and I bring greetings from our city as we dedicate the Treon Monument today. I especially want to welcome out-of-town visitors. I know many of you have traveled far distances to be here as we honor Vietnam veterans with deep gratitude. The Jeffersontown City Council and I feel privileged that such a special monument is located in our Veterans Memorial Park. Jeffersontown has made major investments in this park and continues to do so to pay tribute to those who have served our country and preserved our freedom. At this time, I have the privilege of acknowledging honored guests who are with us today. Please stand as your name is called and remain standing. Please hold your applause until all are acknowledged. There are several generals and high-ranking officials with us today. U.S. Army Major General D. Allen Youngman, our Vietnam veteran speaker. U.S. Army Major General Lop Thai C. Flora, our Vietnamese refugee speaker. U.S. Major General Michael W. Davidson, a Vietnam veteran. U.S. Army Major General Donald C. Storm, a Vietnam veteran. U.S. Army Major General Frederick Raymond, Vietnam veteran. U.S. Army Brigadier General Brian Witzler, Deputy Ah Young Time General of Kentucky. U.S. Air Force Brigadier General Steve Bullard, a veteran of wars in Afghanistan and both Gulf Wars, plus combat operations in Panama, Bosnia, and Indonesia. U.S. Air Force Brigadier General Dave Monkus, who served in Afghanistan and Iraq, and among other assignments. U.S. Army Brigadier General Thomas R. Ice, a Vietnam veteran. U.S. Army Brigadier General Julius Bud Berthold, a Vietnam veteran. Wong Ngoc Ha, National Security Advisor to the President of the Republic of Vietnam. Nguyen Doc Kong, Minister of Trade and Industries for the Republic of Vietnam. I would like to thank all of you for your service. Thank you. You may be seated. I also want to acknowledge elected officials who have joined us today. Please stand as your name is called and remain standing. Please hold your applause until all are acknowledged. Representative Morgan McGarvey, Mayor Craig Greenberg, all the Jeffersontown City Council, and any other elected officials present, please stand. Thank you all for being here today. Thank you. Now I'd like to welcome, oops, so we didn't turn the page. We now salute veterans, active duty military members, and their families from the United States and the Republic of Vietnam. Please stand in body and spirit so we can acknowledge you. We will honor you with 6 cannon rounds, 3 for the American and 3 for the Vietnam veterans. By the 2nd Battalion, 138th Field Artillery of the Kentucky National Guard, a unit with a proud history of serving in Vietnam. Giờ đây, chúng tôi xin trân trọng kính chào các cựu chiến binh, các quân nhân tại ngũ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, cùng với gia đình thân quyến. Xin quý vị hãy đứng lên để chúng tôi được tỏ lòng tri ân đến quý vị. Ban tổ chức sẽ vinh danh quý vị bằng 6 loạt pháo được bắn từ khẩu đại bác của tiểu đoàn 2, lữ đoàn pháo binh dã chiến 138 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Kentucky, một đơn vị có lịch sử phục vụ đáng tự hào trong cuộc chiến Việt Nam. Everyone now please stand in body or spirit for the cannon volley.
Today, we will also honor and remember all who lost their lives in service to their country, their families who have sacrificed so much. Military families present who have lost loved ones in service, please stand so we can acknowledge you. We thank you for your service, your sacrifice, and your loved ones. Let's give a round of applause for those who have lost their lives. Please join these families remembering by standing in body and spirit as you are right now, for the playing of the taps as we honor the memory of all who have given the ultimate sacrifice, as well as those veterans who have passed away after the return of life. Hôm nay chúng ta được tôn vinh và tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh mạng sống mình để phục vụ tổ quốc và tri ân gia đình thân thương của họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho quê hương. Xin các gia đình quân nhân có những người thân yêu đã hy sinh tại ngũ cùng đứng lên với chúng tôi. Chúng tôi tri ân và ghi nhớ sự phục vụ và hy sinh của những người thân yêu của quý vị. Và giờ đây, mọi người cùng với các gia đình thân nhân để chúng ta tôn vinh ký ức của tất cả những người đã hy sinh cao cả và cùng tưởng nhớ những cựu chiến binh đã qua đời sau khi trở về nhà. Everyone, please sit. I have the pleasure of introducing to you U.S. Army General Retired Alan Youngman. He's a senior consultant at the American Business Development Group, a consulting firm that specializes in modernizing U.S. armed forces. General Youngman is an expert in national security operations, force structures, and United States Air Force policy and training program. Prior to his retirement, he served as the 50th Adjutant General of the Commonwealth of Kentucky. General Youngman active duty assignments include tours with the 8th Special Force Group Airborne Military Assist Command in Vietnam and the 101st Airborne Air Assault. Trained as a Green Beret, General Youngman served as Vietnam 16 months as an advisor to the Military Assist Command. He lived in a village of 500 people. There was no running water and no electricity. His role was to help the Vietnamese more effectively defend and defeat the enemy. General Youngman left Vietnam on March 27, 1973, the next day, the last day that American forces would be invaded. He returned to Fort Campbell in the 101st Airborne Division Air Assault. We helped return to the Army and an air of volunteers military. General Youngman left active duty in 1970 and served in both the United States Army Reserve and the Army National Guard. He completed law school at the University of Kentucky and practiced law before returning to active duty. He's a graduate of Army War College. His awards include Army Distinguished Service Medal, Silver Star, Bronze Star, Purple Heart, Vietnam Service Medal with 2 Campaign Service Stars, Vietnam Cross of Gallantry with Bronze Service Star, Vietnam Army Force Honor Medal, Vietnam Campaign Medal, and many others and decorations and awards. And native of Owensboro, Kentucky, General Youngman retired from the U.S. Army in 23.
with more than 34 years of distinguished military service. We are glad to have his wife, Alicia, here with us today. Please join me in welcoming Major General Alan Youngman to the stand. Distinguished guests, fellow veterans, veterans' families, thank you for the honor of being with you here today on this historic occasion. Well, it took much of America far too long to acknowledge the service and sacrifice of U.S. soldiers who fought in Vietnam. It's taken even longer to recognize that we fought alongside the soldiers of the Republic of Vietnam. I realize this memorial is not limited to recognizing the service of only two nations, but I'm going to focus on the one I know best, which is the Republic of Vietnam. We're all aware, or should be, that more than 58,000 Americans died in that struggle, but few of us realize that more than 4 times that many Vietnamese soldiers died. They died fighting for their country. For the most part, they fought in obscure places, battles were never reported upon. You never heard about it. I spent 16 months in Vietnam and I never saw a reporter. That's one of the reasons this memorial is so important. It will allow many Americans, maybe for the first time, to understand and reflect upon the fact that the Vietnamese people fought for their country and they did so gallantly. I didn't serve in a U.S. Army unit, but was instead privileged to fight along Vietnamese soldiers. So I have a special place in my heart for them. I remember a wise old major, district chief of the Mekong Delta, Chu Ta Nguyen Quyen, who taught me so much about courage under fire, about what it means to be outnumbered and cut off with no possibility of reinforcement, and to never give up. He and the other Vietnamese officers I served with taught me much about combat leadership, but also about patriotism and devotion to duty. Because you see, while most Americans were there for 12 or 13 months, they then went home. Vietnamese didn't have a rotation day. They were there for the duration. They fought for, literally, the existence of their country. And this is important to understand. In vivid contrast to some of the incidents we've heard about in the last decade or so about Americans fighting in other places, I remember that I could go on a patrol with a squad or a platoon as the only American. And I never, ever had to worry about whether or not I would be betrayed or deserted. I trusted them with my life because I had absolute confidence they had my back. And I can tell you unequivocally today that I am alive because of the courage and skill and tenacity of Vietnamese soldiers. Because of them, I was able to come home and have a family and lead a long, full life. I wish that we had won the war in which they gave everything in their struggle for freedom. We know that many of them were treated harshly after the war, and that the service of those who survived is neither recognized nor honored in the country of their birth. This memorial will help to fill that void. One way or another, even the longest wars eventually end, and people and nations move on. Fortunately, a lot of our Vietnamese allies were able to make their way to this country where they found at last the freedom that our combined sacrifice was unable to secure on the battlefield. Like millions of others who have arrived here over the years as refugees, they've become American citizens, taking their place in the ranks of those from countless other countries, joining in America's oldest tradition of building new lives here for themselves and their families, thus proving that once again that this is indeed e pluribus unum. We are a stronger nation because of them. This memorial will help future generations of Vietnamese Americans better understand and appreciate their ancestors and what they went through to be able to raise their families here. One of the things that is often characteristic of those among the first generations of their families to grow up in this country is a desire to show their gratitude by serving in our military. Over the years, I've had the privilege of dealing with a number of refugees from several countries, and it's always amazing to me how deeply they love this country and how excited they are about freedoms that a lot of us take for granted. Unlike a lot of Americans, they know that freedom, in fact, is not free. It seems like only yesterday that all of us who fought in Vietnam were so young, and that's the way I choose to remember my Vietnamese friends.
We're all growing older now, but I really would like to have had the chance to see them again, for they were, in fact, my brothers. As Shakespeare was right. He today who sheds his blood with me shall be my brother. So finally, I would like to say, come on, bon be quatoi, come on, him quatoi. Thank you, my friends. Thank you, my brothers. I will never forget you. It is indeed an honor to introduce you to the Medal of Honor recipient, Sammy Davis. As a private first class with the U.S. Army Battery C, 2nd Battalion, 4th Artillery, 9th Infantry Division, Sammy Davis took some ribbing over his famous name. But decades later, people would discover his story, his personal claim to fame, as the inspiration of an unforgettable movie hero. He is the actual Medal of Honor recipient whose story of extreme heroism was loosely depicted in the movie Forrest Gump. His true story is more incredible than anything in a movie. On March 18, 1967, Sammy Davis' unit at Firebase Colgal came under a massive enemy mortar attack and gun assault. After enemy direct hit of the howitzer, they were manning hurled Sammy and his gun crew to the ground. But Davis struggled to his feet, continued to man the 2-ton howitzer by himself, as you see one up here. Moments later, despite his inability to swim due to his extensive injuries, he picked up an air mattress, struck out across a deep river, and rescued 3 wounded American soldiers. Upon pulling those comrades back to safety, Davis ignored his wounds and continued to fight until the enemy retreated. Following his demonstration of heroism and courage, Sammy Davis was promoted to sergeant, and the next year he received the Medal of Honor. A humble man by nature, Sammy Davis is a true American hero. He is here with us today with his wife Dixie to share a personal memory of his time in Vietnam. Please join me in welcoming a true American hero, Sammy Davis, to the stage. Thank you very much. I'm not a brave man. And what I was able to accomplish that night in Vietnam was not because I was big, bad, and brave. The reason I was able to accomplish that was because I loved my brothers. And the one above gave me the strength to swim across that river. My back was broke, my ribs were crushed, I was shot multiple times, but he gave me the strength to go across that river and save my brothers' lives. That's not because I'm brave, it's because of the love in my heart that gave me the strength to do that. And that's what I try to share with, I have the privilege of speaking all over America, to schools, organizations, and that's what especially in the schools, that's what I want them to understand. It's not about bravery, it's about the love in your heart for your fellow man. That's what will get us all through today into tomorrow. We don't lose until we quit trying. Correct? No matter what we're faced with in life, we don't lose until you quit trying. Thank you. When I was in Vietnam, sitting in my foxhole one afternoon, and my captain come walking up to my foxhole, which was not an ordinary thing that he did every day, but he come walking up to my foxhole and he said, "Private Davis." I said, "Yes, sir." "You haven't been writing home to your mother." Well, I had, but it had been a few weeks since I'd written last. And he said, "Well, your mother went to the state representative and said that she was worried about her son, Sammy Lee Davis, because she had not heard from him for
several weeks and wanted to know if he was okay. So the state representative went to Washington, D.C. and ended up speaking to the Department of the Army. So my name was brought up in the Department of the Army. Well, they notified my captain in Vietnam, and I don't really know how they did that, but I'm sitting in my foxhole, and my captain come up to me and said, "You haven't been writing home to your mother. You will write home to your mother every day. You must write at least 3 sentences every day, and I want to see the letters." So when you're in a combat situation, then you have to write home to your mama, because that's the reason why I didn't write home every day, was what do you write about? I mean, we were down the Delta in a combat situation, and I didn't want to write home about what was happening around me, so I'll wait tomorrow, I'll wait till tomorrow. I didn't realize it'd been a couple of weeks since I had last written. So I started writing every day. I had 3 sentences. And after Mom getting those letters, I would write about, down where we were, it's all rice paddies. Ducks, little baby ducks, so cute. And I'm not an artist, but I would draw pictures of little baby ducks with their head underwater and their feet sticking up in the air, and say this duck was looking for worms, and this duck was looking for beetles, and this duck was, and I'd get my 3 sentences in, and I'd put it in the captain's mail pouch. After just a couple of weeks, I got a package home, or from home, and it was from my mother. And the captain handed me the package, and my mama was famous for her oatmeal raisin cookies, and the package was just about the right size. I thought, well, Mom's made me some oatmeal raisin cookies, so I was real excited. Now, I was going to share my cookies with my brothers, but I wasn't going to get the first one, so I kind of backed away from the crowd. And when I opened it up, it was a harmonica box. It was a Hohner double-edged, double-sided harmonica. And on the box it said, "Son, I hope this helps you be not quite so bored." My mama thought I was bored. Well, I didn't know how to play it. I stuck it in my pocket, went back to my foxhole. Hadn't been sitting there very long, and one of my sergeants, Johnston Dunlap, came to my foxhole. He was my sergeant. Came to my foxhole and he said, "Private Davis?" I said, "Yes, sir." He said, "Did your mother send you a harmonica?" And I pulled it out. I said, "Yes, sir," and she did. He said, "Well, play Shenandoah for me." That's where he was from, the Shenandoah area, valley. And so I didn't want to tell him, I don't know how to play this thing. When an E6 asked a private to play the harmonica, you start blowing it. Now, we were artillery. The enemy knew where we were. So I would set up. I didn't sleep a whole lot in Vietnam. I would set up all night and be watching. And pretty soon I had Shenandoah. I was in band in high school, and Shenandoah had been one of our songs, so I knew how it went. And after a couple of weeks, you could tell what it was playing, what I was playing. Talking with my brothers now, they said, "Sam, hearing your harmonica always made our hearts feel good. We knew you was awake, and because you was blowing the harmonica, we knew everything was okay. So hearing your harmonica gave us peace of heart. When you play it today, it helps bring peace to our hearts." So out of the 42 that came home from that night, there's only 7 of us left now. But we try to gather every year, and every year when we go to whichever hotel we're at, one of the first things they always say, "Sam, you got it with you?" And I pull out my harmonica. They said, "Play it for us." And I'll sit there and I'll play Shenandoah. And they say, "Thank you," because it makes their heart feel at peace. I want to play Shenandoah for all of you here today, and all of our brothers and sisters that are on the walls. In 2016, my wife and I got to go back to Vietnam. And I got to meet, our State Department worked with their State Department, and I got to meet with 5 of my former enemies that was there the night that I earned this.
And the first hour was kind of touchy, is that a good word? The first hour was kind of, but after we'd sat there about an hour, I said, now I had to speak through an interpreter. I said, I just want them to know that I didn't hate them because they were my enemy. I was just a soldier doing my job. And when the interpreter told them that, their faces had been, and when the interpreter told them that, they went, they said, that's the same way we feel. We didn't hate you because you were a soldier. We just hated you because you were our enemy. I said, well, I understand. So I played Shenandoah for them. And they said, we remember hearing that. Because we were at this location a couple nights, and I would sit there and play my harmonica. And they heard it, and it made all of us cry. What I want to do is play Shenandoah for all of you here today. I hope it finds a place in your heart. Now imagine this sound come drifting through triple canopy jungle. Lessons I learned in Vietnam. No matter what you're faced with, you don't lose until you quit trying. God bless you. U.S. Army Major General Flora was born in South Vietnam in 1962. At age of 2, his father, a South Vietnamese merchant marine, was killed during the Vietnam War. His mother was left with a widow and had 6 children. Age 11, General Flora worked in a factory to help support his family. Then in 1980, he fled Vietnam to escape communism and is forced in evil indoctrination. He and several siblings lived in the jungle, surviving on snakes, rats, porcupines, and the vegetation, until they escaped by boat with other refugees, ending up in Indonesia refugee camp. After a year, he immigrated to the United States, where he was adopted by John and Audra Flora. General Flora
Graduated from high school in Roanoke, Virginia in 1983. Then earned a degree in biological science from Virginia Military Institute, and in 1988, he started his military career serving in the Virginia National Guard. General Flora is a former command at all levels in the Virginia National Guard. He also served as Assistant Adjutant General of the Virginia National Guard and concurrently served as Deputy Command of the U.S. Army in Africa, as well as Army Reserve Component Integration Advisor, U.S. Army Africa. During his lengthy military career, General Flora, other overseas deployments include Bosnia, Kosovo, and with stabilization force in the Afghan War. Most recently, he served as Commanding General of the Military Combined Joint Task Force, Horn of Africa. His awards include Legion of Merit, the Bronze Star, National Defense Service Medal, and many other awards and decorations. Currently, General Flora is a Special Assistant to the Director of the Army National Guard. Now keep this in mind, this young man came to our country and became a general. He is also Director of Quality Assurance, Night Vision, and Communication Solutions for Excelis in Roanoke, Virginia. He has been awarded 6 patents related to the deployment of National Vision goggles. General Flora is married to Twee, who is with us today, and they have a daughter named Christine. Please join me in welcoming Major General Flora. Thank you, sir, for the very kind introduction. Good afternoon, and our Vietnam veterans, families and friends, fellow general officers, command sergeant majors. It is a great honor for me and my wife have this opportunity to be here to share with you this momentous occasion. Thank you very much for the Tri Ân Foundation for such a magnificent monument here. Very impressive. We are here paying tribute to our Vietnam veterans who fought courageously to preserve freedom for South Vietnam. The battles they fought on the battlefield and the hidden battles they fought after coming home deserved our utmost admiration, respect, and gratitude. It was in the late 60s, and I was barely old enough to recognize someone who looked different than anyone I knew. I was one of a small group chasing after a couple American GIs, begging for candies and chewing gum. Of course, I was eager to receive the treats as our GI passing out at the time, but there was so much more in that early impressions. What I would remember most as I grew older were the GIs themselves. It was the confident way they carried themselves, the broad smiles, the body language, the cool yet genuine gesture, like holding a cigarette in the corner of the mouth. While bending down to a child's level and speaking a few words of Vietnamese, it was a continuous kind of a spontaneous laughter. And even though they were not there by choice, it was the manner in which they focused on the good things, such as our food, and their attempts to learn a few words of our language. For a child growing up in a war-torn country, experiencing fear
and uncertainty, the soldiers were always the heroes. And they were bigger than life. At a time when the United States was suffering in its own growing pain, the Americans still came when they were called. They represent the essence of the American spirit. They came, they risked their lives, and over 58,000 of them died for people that look different from them, for children who chased after them for candy and chewing gum. It was the heroism, the humanity of those protectors that inspired me to walk in their footsteps. Walking in the footsteps of a soldier helped me understand what it is like to be an American. I was 11 years old during the last days of freedom for South Vietnam. I watched from my windows as our own South Vietnamese forces began coming home from the mountains and the countryside, fighting desperately to hold ground and secure Saigon. The scene was chaotic, but the images that remain in my mind forever are the looks of determination and tenacity on the faces of our own soldiers. On the most devastating days of their military careers, and most probably in their entire life, the spirit of our soldiers remained untarnished, determined, and willing to fight to the very end to defend our motherland. Although we carry with us scars of grief for all that we lost in Vietnam, we also were given a new chance in life here in America, a country which welcomed us when we were at the lowest point in our lives. We now have the opportunity and freedom that envy of the world. So as we gather here today to honor the brave soldiers who fought for us, let us realize that it is the looking back in time that helps us learn. That shows us the full picture, a picture that was obscured by too much suffering back then. But it is the moving forward with hope and gratitude now that we can become the people we are meant to be and the people we wanted to be. So on this day, many years later, some of us are still asking questions. Did it matter? Was it all for nothing? Today, there are over 2 million Vietnamese Americans living in the United States. Because of the opportunities provided to them, many have achieved their American dream beyond their wildest imagination. It is impossible for me today to list all the contributions that have been made to the United States and to the world by Vietnamese refugees. I wish I could list them all by name. The scientists, doctors, the first responders, the authors, teachers, the chefs, the entrepreneurs,
and of course, our great military. I am very proud and honored to inform you that there are thousands of Vietnamese Americans today, just like me, now serving in our uniformed services. They are your legacy. They are following your footsteps. They are the bravest and the best of us who embrace and understand what it truly means to serve something that is greater than ourselves. Your legacy will continue to flow from one generation to the next, creating history, telling the stories of a culture of people who were displaced by war, but were defended by a country that is known throughout the world as guardian of peace, the bulwark of liberty, and the beacon of light for those in dark places around the globe. As I stand here before the Tri Ân Monument, I want to say to you all, yes, it did matter. Without the service and sacrifice of all Vietnam veterans, I and many others would not be here. And no, your contribution, your sacrifice was not in vain. To all Vietnam veterans, to the family members, to those who fought, and in honor of those who died, and for those who are still missing in action, it is with humble gratitude we say thank you. We honor you today and every day. Your legacy will live on. We will continue to give back to this country who has given so much to us. As President John F. Kennedy once said, and I quote, "As we express our gratitude, we must never forget that the highest form of appreciation is not to utter words, but to live by them." Tri Ân. God bless you all, and God bless America. St. John's Viennese Church, Catholic Church Choir will now sing Vietnam, Vietnam. Ca đoàn St. John Vianney sẽ trình bày nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam.
I have the pleasure of introducing to you my friend, Young Nguyen, chairman and founder of the Trion Foundation and president of the Vietnamese community of Louisville. He is a visionary who had the inspiration for this monument with this powerful message of historical significance and deep gratitude. I would like to thank Young Nguyen and his wife Vu, their dedication to see this monument to completion so that those who fought for the freedom of Vietnam can be honored. Young stayed true to his vision of the Trion Monument and even sourced the granite or the structure from Vietnam. That way, this piece is truly a bond between his homeland, the United States of America, where he is now an American citizen for decades. That sincerity and thoughtfulness is evidence of an honorable man that Young Nguyen is. So without further delay, join me in thanking the inspiration to what you are here today, Young Nguyen, for his foresight, leadership, as he joins me at the podium. May I introduce to you the person that started this whole project 12 years ago, Young Nguyen. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you all so much for joining us today at the dedication of the Trion Monument. It's a special privilege for me to represent my colleagues at the Trion Foundation to express our deep gratitude to all Vietnam War veterans in the audience. Thank you for your service and for being here today. On behalf of my fellow Vietnamese Americans, it's my distinct honor to express our heartfelt appreciation to those of you who some 50, 60 years ago left your families and this beautiful land to go fight a war in a faraway country called Vietnam. Regardless of the outcome of the war, and the politics surrounding it, we Vietnamese will always remember that you came to Vietnam at a time when the South Vietnamese people needed help. And for that, we will forever be grateful. It's also my special honor to thank those of you in the Republic of Vietnam Armed Forces for your tremendous sacrifices and everything you did to keep South Vietnam free for over 2 decades. Because of your efforts, a new generation of Vietnamese, including myself, had a chance to grow up in freedom and enjoy an education system that continues to benefit us to this day. As we gather here today, let us also remember the nearly 1,600 Americans who are still unaccounted for, as well as an unknown number of South Vietnamese officers who perished in communist concentration camps. With the construction of this monument, we not only honor those who fought to defend freedom in Vietnam, but also the sailors, the Marines, who tried their very best to rescue and take care as many refugees as humanly possible in the days and years after the war. One of those examples is the USS Kirk, which returned to Coulson Island the day after Saigon had fallen to escort dozens of South Vietnamese Navy ships and 30,000 Vietnamese refugees to safety. Serving on the USS Kirk during that difficult time, our third class petty officer Dave Hyson and first class petty officer Mike North, who are here with us today. Thank you, sir, for your service and for joining us.
As a Vietnamese refugee myself, I would be remiss not to mention that this monument is also a tribute to all veterans who helped defend the freedom all of us enjoy here in America, as well as the American people who opened their arms to receive and assist millions of Vietnamese refugees and immigrants during the decades after the war. As you know, this monument would not have been possible if not for the contribution of many individual businesses and organizations. In the back of the printed program, you will find a list of all donations we received up until a few days ago. Thank you all for your generous support. Unfortunately, with the monument taking so long to complete, some of our donors are no longer here with us. One of those is Mr. David Jones Sr., a founder of Humana, who is also our largest donor outside of the board. Representing the family here today is David Jones Jr., who is also a generous supporter of this project. If the tree monument stands proudly in this beautiful park, the credit belongs to former Jeffersontown Bill DeRupp, our MC today. Bill enthusiastically embraced this project and worked hard to support it. Mayor Carol Pike, his successor, is also a wonderful leader and supporter, and continue to support the project through its final completion. Thank you, Mayor DeRupp, Mayor Pike, and the Jeffersontown City Council for all your unwavering support. Another former mayor, Rick Fisher of Louisville, a friend of mine, is also a good friend of the project. He met with me many times in the beginning and persuaded me to think big, to organize a design competition to get the best ideas from architects around the world, and I'm glad I heeded his advice. The winner of the design competition is Reka Vijak. He and his wife came all the way from Slovenia to join us today. Reka, can you please stand? Ladies and gentlemen, the person who designed Korean monument. Thank you. I also would like to recognize the excellent work of a couple of more architects. Jim Walters for organizing a highly successful design competition, and Dave Newman and his firm Joseph & Joseph for continuing to work for this project for free when we face financial challenges due to the steep cost increases after the global pandemic. Thank you all for your invaluable contribution to our success. For over a decade, the men and women of the board of the Trion Foundation, along with many dedicated volunteers, worked hard to bring this project to fruition. I would like to recognize General Julius Berthold, the vice chair of the board, whose inspiring leadership and willingness to do whatever it takes help us overcome numerous obstacles to complete this monument. For many of us in the Vietnamese community, his outstanding service in Vietnam, together with his genuine kindness and affection for the Vietnamese people, is a motivating factor for us to initiate this project in the first place. Next, I would like to recognize the hardest working person board member. And when I say that, I'm sure everyone knows I'm referring to Tammy Wells. Her former role as
chair of the fundraising committee is significant enough, but she went far beyond that. From designing brochure and creating graphics for every last panel that you see on the wall of the monument, to attending to every detail of this event. She has done it all. And I'm going to go off script to give you an example. I'm standing today on a step stool. She makes sure that it's here so that every one of you can see me when I get to the podium. Another remarkable woman on the board is Van Tran, whose work ethic and ability to lead by example are second to none. The army of volunteers that she recruited and organized for various fundraising events and for today's ceremony has accomplished more than I can adequately describe. Two more exceptional individuals on the board deserve special recognition. My friend Kathy Davis and my wife Khánh Dung Vũ Nguyễn. These two women alone provided more than 40% of the funding for this entire project. We would not be here today without their dedicated time, material backing, and moral support. Our board has many more committed members who make significant contribution to this monument. Since time does not allow me to elaborate on everyone's work, I would like to ask them to stand to be recognized. Board member, would you please stand? Thank you all. One more group of individuals I would like to thank is everyone involved in today's program. Our speakers, General Youngman, General Flora, Medal of Honor recipient Sammy Davis. Thank you for your moving stories and inspiring words. I would like to thank the 101st Airborne Division Air Assault Band, the St. John Vianney Choir, all the flag bearers, the riflemen, the various color guards, all the volunteers, and may I say, beautiful ushers in their traditional Vietnamese dresses. Thank you all for contributing to the success of our event today. Before concluding, I would like to share with you a personal story. During the final years of the Vietnam War, I was a teenager growing up in Saigon. Although I was still a kid, I was the oldest boy among the 8 children in the family. So my father talked with me about things that he did with my younger siblings. One of the things that I remember most about my father is his disdain and distrust of the communists. As a young man, my father and many of his brothers joined the fight against the French under the leadership of Ho Chi Minh. When Ho Chi Minh revealed his true colors as a communist dictator, my father fled to the South and worked for the South Vietnamese government. He talked with me all kinds of things about the communists. One of his favorite quotes was that of the South Vietnamese president at the time, who said, "Don't listen to what the communists say. Watch closely what the communists do." My father told me horrific stories about the brutal campaigns called land reform when the communists came to power in North Vietnam. He explained to me the difference between of communism in theory and in practice. When the Paris Peace Accord was signed in 1973, while the whole world celebrated the prospect of peace,
he was deeply worried. He said the Americans would leave. The U.S. Congress, in the name of peace, would cut aid to South Vietnam. But the communist troops and their weaponry would remain. There would be no peace, since the terms of the peace accords would mean nothing to the communists. After 20 years, they could now smell victory, and it's naive to think they would stop. All of that turned out to be true. I believe a simple reason my father got all of that right is because his life experiences taught him not to listen to the communists. He only paid attention to what they do. My father passed away many years ago, but what he taught me about communism has something to do with what you are going to see at this monument. Finally, I would like to have a few words in Vietnamese for my fellow Vietnamese in the audience. Kính thưa quý chú bác, anh chị, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa có mặt trong buổi khánh thành hôm nay. Thay mặt cho Hội đồng Quản trị của Tri Ân Foundation cũng như quý đồng hương trong cộng đồng người Việt tại Louisville, tôi rất lấy làm vinh hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị đài tưởng niệm tri ân, thành quả của hơn 10 năm làm việc của rất nhiều người, như một lời cảm tạ chân thành gửi đến những người đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Kể từ hôm nay, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà quý vị đã đổ xương máu để bảo vệ sẽ vĩnh viễn tung bay suốt ngày đêm trước đài tưởng niệm để luôn luôn nhắc nhở các thế hệ con cháu của chúng ta sự hy sinh cao cả của cha ông mình. Sự hiện diện của quý vị cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo và quý đồng hương xa gần là một phần thưởng tinh thần lớn lao đối với tất cả các anh chị em trong ban tổ chức. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. That concluded my remarks. Thank you all very much. You know, they told me not to go off script, but this is one time that we have to realize the joining of two countries, and one country actually brings something to thank another country to fight against communism. You can't say enough but thank you in family. You can't tell the next generation what communism is about unless you speak up. So let this monument speak for you, but do not be shy to bring your grandkids, your relatives, to come see what the Vietnam vet fought for, what the South Vietnamese fought for. Because communism is not what you read in the books. Communism is indoctrination against the human race. So please, share this with everybody you have. At this time, we will salute in song all men and women who serve in the Republic of Vietnam Armed Services and those who are serving and have served in each branch of the American force. Please rise in body and spirit when the song of your branch service is played. Và giờ đây, chúng ta sẽ hát vinh danh tất cả những cựu quân nhân đã phục vụ trong quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những cựu quân nhân hay các quân nhân đang phục vụ trong các binh chủng của quân đội Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy đứng lên khi quân nhạc của binh chủng Không quân, Hải quân, Lục quân Việt Nam Cộng Hòa mà quý vị đã phục vụ và ngồi xuống sau khi quân nhạc của binh chủng mình kết thúc. Republic of Vietnam Air Force.
giai điệu cùng nhau hát bên là khơi mênh mông gió mưa gió to mộng sầu chúng ta Việt Nam huy hoàng giờ bay phất phới thân trai đặt ly quyết tâm nên chí thắng mong nàng trai gắn đôi theo dấu anh hùng từng quyết một lòng trường xa bên đại lai một lòng tin tin tương lai trung dương xanh bao la trời cao mây phương xa một trời nước vươn sông tới chân trời xa trông về ngày mai của một trời nam tươi sáng đem tâm nam nhi đắm say non sông Việt Hồng là người chiến sĩ của trùng dương thôn độc sông liên ngàn ra đi giữ vững vai bờ Việt Nam. Republic Vietnam Army. United States Coast Guard. United States Air Force. United States Navy. United States Marine Corps. United States Army.
United States Army Sergeant First Class Christine Penmeter will perform our grand finale, God Bless the USA, accompanied by the Screaming Eagles from the 101st Airborne Division. Please sing along. Trung sĩ nhất lục quân Christine Penmeter cùng với ban quân nhạc của Sư đoàn Dù không kích 101 sẽ trình bày nhạc phẩm God Bless the USA. If tomorrow all the things were gone, I've worked for all my life, and I had to start again with just my family by my side. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. To the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, in Detroit down to Houston, and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we say to that I'm proud to be an American. The men who died gave that right to me, and I gladly said, oh, thanks to you when the federal still today, 'cause there ain't no doubt I love these men. God bless the USA. And I'm proud to be an American, when at least I know I'm free. The men who died gave that right to me, and I said, oh, thanks to you and the federal still today, 'cause there ain't no doubt I love these men. God bless the Will the board members please take your positions over at the monument at this time? We will now have a ribbon cutting at the monument. Young Wynn will cut the ribbon, and the Treon Foundation board members who have worked alongside him for 12 years on this project will join him. Please retire the colors. Color Guard commanders, bring your units to attention. Color. This way.
do the ribbon cutting. Shuttle buses will be ready to take you back to your cars. Miller buses will take you to the Southeast Christian parking lot. Park buses will take you to St. John's BME Catholic Church. Please be sure to get on the correct bus. Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài. Ông Nguyễn Tiến Dũng sẽ cắt băng khánh thành cùng với các thành viên trong hội đồng quản trị của Tri Ân Foundation. Đây là những người đã đóng góp công sức và làm việc với ông Dũng trong suốt 12 năm qua với dự án đặc biệt này. Tất cả mọi người trên khán đài xin tiếp bước theo bước của thành viên trong hội đồng quản trị tiến đến đài tưởng niệm. Sau khi cắt băng khánh thành, xe bus Miller sẽ đưa quý vị trở lại bãi đậu xe. Xe bus Hot sẽ đưa quý vị trở lại nhà thờ Central Venue khi quý vị đã sẵn sàng. Xin hãy cùng chúng tôi đến tham quan tượng đài và tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam. Xin chân thành cảm tạ. Let's go open the monument, see what the Vietnam vets fought for and brought our freedom. I was waiting for Bill. Yeah, waiting for Bill. Excuse me. You okay? Quý vị có thể thấy bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cắt dây khánh thành. We're just giving a few minutes to get everybody over here, but while we're giving a few minutes, sorry, while we wait till everybody comes over, we'll do a picture op, which will look like we're cutting the ribbon. So if you would, act like we're counting down, but we're not really counting down, and smile big. It's been 12 years in the making, guys. Yeah. Okay, 1, 2. All right, we've got to change one thing. Everybody put hands on the ribbon. Yeah, we got it. All right, there you go. Okay, one more time. 1, 2. Hold on. 1, 2, 3. Thank you. All right, it'll be 1 minute. We'll do this. We're waiting for the trumpets to come over. Here they are. Very good. We've been waiting for this a long time. If I can have everyone's attention, we're about ready to do the ribbon cutting. Let's give a countdown, starting with 5, 4, 3, 2, 1. Please join us by visiting the monument and learn what Vietnam was really about and why we went over there to stop communism. Thank you all for being here today.
With deep gratitude to our Vietnam vets, we honor the debt that never can be repaid. Với lòng tri ân đến các mùa thương trong cuộc chiến Việt Nam, chúng tôi lưu danh món nợ không bao giờ có thể trả. Xin chào quý vị đến tại kỷ niệm tri ân. Đây là những vị trong ban tổ chức. Bây giờ Son Lê đi lên lấy lại cái microphone. Đi lên trên lại lấy cái microphone. Chào Son. Chào chú. Trước này team mới gặp Son. Ở đâu chưa đây? Ở đây luôn hả? Ở đây. Kentucky luôn. Wow, cộng đồng mình dễ thương quá. Dạ. Nếu có dịp thì có thể Son liên lạc nói chuyện. Dạ vâng. Dạ vâng. Hoặc dạ vâng. Tối nay có nhiều điều chia sẻ. Dạ, dạ được. Đông vui quá quý vị ơi. Bây giờ Son Lê đi lấy cái microphone của mình để mà xem coi có vị nào trong ban tổ chức có muốn nói vài câu không, thì mình làm một cuộc phỏng vấn ha. Xin lỗi quý vị, đi nhanh quá cho nên là nó hơi rung. Xin lỗi quý vị nha. Rồi, lấy cái microphone này của mình. Chút xíu nha. Để Son gắn cái này lên. Ok, mic check 1 2 3 3 2 1. Quý vị nghe rõ không? Bấm cho Son số 1 nha, cho Son một cái tín hiệu đi. Cho Son lên một cái tín hiệu nha, để nghe âm thanh ok. Quý vị thấy vui không? Hôm nay không khí rất là sôi nổi, rất là sôi động luôn. Phải nói là đây là một cái buổi khánh thành mà người Việt đồng hương của chúng ta ở đây đã chờ đợi 12 năm rồi quý vị. Nãy sao nói 10 năm nhưng thật ra 12 năm rồi. Chờ đợi rất là lâu thì cuối cùng cũng đến ngày khánh thành. Phần lớn là cũng vì cái đại dịch nó làm cho chúng ta bị delay một chút xíu. Ok, bây giờ mình đi xuống dưới kia. Ok. Hello cô. Cô là fan của con á. Vậy hả? Ngày nào cũng coi hết trơn. Cô là... cô mới biết là con tới đây ngày hôm qua. Cô Tiểu Bang Xa hay là cô ở đây? Cô ở đây. Cô ở đây luôn. Cô ở đây, em nhận ra con là dạ. Con tới đây rồi. Ở ngoài trẻ hơn. Ở ngoài trẻ hơn. Nhắc xíu để cô nói ủa này Son sao nó nhắc xíu à. Ok, cô thấy cái cảm nghĩ của cô trong ngày hôm nay như thế nào? Hãnh diện vô cùng. Cô là có mặt ngay từ ngày đầu ở đây. Cái anh chàng kiến trúc sư mà ảnh qua đây lãnh giải năm 2016 á. Cái nãy cô lại cô nói với anh, cô đưa cái hình ra, tao nhớ mày mà mày chụp hình với tao mà. Hãnh diện quá. Bữa nay có mấy đại thông tấn người Việt về đây thấy vui mà Son tới đây Son thấy là cái tượng đài này như thế nào? Tượng đài rất là đẹp cô, rất là công lao nhiều lắm đó Son. Dạ. Công lao rất là nhiều. Cộng đồng mình thì ít thôi, tại vì ở đây không có bao nhiêu người, nhưng mà những cái ông cựu chiến binh Mỹ mà đã tham chiến ở Việt Nam, nói với lại cái ông tướng, ông cũng có đi lính bên Việt Nam, ông hỗ trợ cái công trình đó rất nhiều. Và cái anh chủ tịch cộng đồng ở đây anh cũng rất là tốt, ảnh với lại vợ ảnh là cũng đóng góp đi nhiều lắm á, anh Dũng á. Dạ. Nói chung là Mỹ đúng là cái tượng đài là của tất cả các quốc gia đồng minh của Việt Nam ở đây, thì nhưng mà ở đây thấy nhiều nhất đó là Mỹ. Chứ còn những nước khác như Philippines, Thái Lan thì cô không thấy. Cô đây cô gặp được mấy người Đài Loan. Úc cô cũng không thấy ai ở đây, chỉ có Mỹ với Việt, nhưng mà đều vinh danh tất cả những cái đồng minh mà đã tham chiến ở trong cuộc chiến Việt Nam. Hãnh diện vô cùng. Nãy giờ Son vẫn chưa biết tên cô tên gì ạ? Cô là Ngọc Lan. Cô Ngọc Lan. Dạ. Nhưng mà cái trên cái Facebook của cô mà cô hay comment là Ngọc Vũ. Ok, Ngọc Vũ. Rồi lần sau Son sẽ trả lời, Son tìm Ngọc Vũ. Cô sống ở đây lâu chưa? Cô sống ở đây lâu rồi, từ năm 93.
Từ năm 93 đến giờ. Năm 94, năm 93 cô qua San Jose. Cũng gần 30 năm rồi. Gần 30 năm cô qua San Jose đi HO20. Dạ. Ông xã cô hồi đó là lính không quân, mà ông dạy bên trường sinh ngữ không quân. Dạ. Ông đi học ở bên Texas năm 72. Thành ra về rồi ông bị đi tù. Đi tù, sau khi đi tù ra là đi chương trình HO qua đây. Vậy trong ngày hôm nay là cô đi một mình hay là cô có đi gia đình không? Ông mất rồi. Ông qua đây được có 20 mấy tháng, ông mất. Lúc ông mất thằng nhỏ mới có 25 tháng à. Dạ. Cô với con gái cô nó cũng là volunteer ở trong board member của cộng đồng này từ lâu lắm rồi. Dạ. Cổ thì cũng năm nay 40 rồi, cổ năm nay cổ sinh năm 83 đó. Dạ. Nhưng mà nhỏ hơn Son. Nhỏ hơn Son, đúng rồi, nhỏ hơn, nhưng mà nó cũng nhỏ xíu. Ai đây nhìn nó tưởng nó đã 30 mấy, không nghĩ nó 40. Tại người Việt Nam mình đó trẻ lâu. Như cô mấy người nó tao đâu có nghĩ mày 70 tuổi đâu, nó tao 71 rồi đó. Hạnh gì được cái trẻ lâu. Cô 71 mà cô vẫn còn rất là trẻ. Cảm ơn vâng. con. Thôi Son chúc cho cô rất là nhiều vui vẻ trong ngày hôm nay. Bây giờ để Son đi vòng vòng. Dạ. Cảm ơn cô nha. Ok, mình đi vòng vòng. Đây là một trong người ban tổ chức đúng không? Anh là cái cảm nghĩ của anh nói chút xíu đi. Dạ, rất vui là ngày hôm nay đã tâm đổ. Dạ, tâm đổ từ Louisville, Kentucky. Rất vui là hôm nay đã hoàn tất của công trình. Dạ, cảm ơn anh và con đã đến đây tham dự cái buổi khánh thành ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, xin lấy giới thiệu anh Sơn Lê, đây là cái người mà vẽ ra bản vẽ. Oh yeah. Dạ, bản vẽ. Ok. Đây là người đây là kiến trúc sư nổi tiếng từ Slovenia. Kiến trúc sư là người đã vẽ ra cái bản vẽ này của tiểu đoàn. Hello chị. San Lê phải không? Dạ, đúng rồi. YouTube là San Lê nè. Nói chút xíu đi, cảm nghĩ của mình trong ngày hôm nay như thế nào? Oh yeah. Chị tên gì và chị từ đâu tới? Dạ, Ái Khanh đến từ Dayton, Ohio. Từ tiểu bang Ohio. Từ Dayton, Ohio. Yeah. Hôm nay rất là xúc động khi mà nhìn thấy tất cả những tượng đài ở bên đây. Nhớ về những chiến tranh Việt Nam, về những hình ảnh các người lính Mỹ, rồi nhớ về tất cả những các cụ quân nhân Việt Nam. Và cái lễ ceremony hôm nay rất là trang nghiêm và rất là vĩ đại, ở một cái khuôn viên rất là quy mô và rất là đẹp, thơ mộng ở nơi đây. Thật là một cái niềm tự hào cho người Việt Nam mình khi mà được tham dự cái lễ khánh thành đài tưởng niệm ngày hôm nay. Sau 12 năm thực hiện đã được thành công. Hôm nay buổi lễ thành công rất là tốt đẹp và rất là đông người và rất là tự hào, xúc động khi mà nhìn lại những hình ảnh cờ vàng và những cái ký ức của ngày xưa các chú nhắc lại, rất là vui mừng. Từ Ohio lái xe qua đây xa không chị? Từ Ohio qua đây khoảng 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi lái xe. Wow. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn. Dạ. Chỗ này ồn quá. Để đi xuống dưới. Quý vị thấy đông người chưa? Quá đông luôn. Cô biết San Lê không? San Lê YouTuber. YouTuber. Con lên đi. Dạ, con nói rồi. Con nói rồi, cô không biết nói chuyện. Bà chủ hãng ở Dayton, Ohio. Hãng Advanced Engineering sản xuất. Hey, Sang Lê. Sang Lê. Hey, your name all the time. Dạ, chào chú. Chú gì chú anh? Ông chủ đó. Ông chủ gì? Em. Thôi,
như trong cái đầu luôn. Wow, người Việt mình ở khắp nơi luôn. Wow, quý vị thấy không? Nhìn từ đây xuống nè. Đây là Việt Nam Cộng Hòa và 7 nước đồng minh. Đó. Và quý vị có thể thấy là 8 cái cột này, 8 cái cột đứng ở đây là đại diện cho 8 quốc gia. Cao khoảng chừng 10 mét. Bạn này trên YouTube này. Đẹp quá. Từ Cali bay qua đây luôn anh. Đúng rồi anh, dạ. Dạ. Không biết ban tổ chức đâu, nãy giờ đi tìm ban tổ chức để mà hỏi vài câu mà đi đâu mất tiêu hết rồi, chắc tiếp khách rồi. Ban tổ chức ha. Không sao, thôi cứ đi từ từ. Dạ. Anh Dũng đâu à? Thấy anh Dũng không? Chị Vân là. Chị Vân nói chuyện rồi. Giờ này đang tìm anh Dũng. Chị áo xanh này là vợ của anh Dũng. Dạ. Thôi chắc tối đi, dạ, tối về nhà thờ rồi nói chuyện. Quý vị thấy đông chưa? Rất là đông. Đây là cái tấm ảnh người Bắc 54 di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Cái này là trên tàu Pháp hay tàu Mỹ vậy anh? Tàu này là của Mỹ. Tàu của Mỹ. Di cư từ tàu của Mỹ. Có ghi là đây là con đường tự do của bạn. USS, okay, US Navy, that's right. US Navy. Wow. Đông quá. Thôi đổi hướng, đông quá. Hết đường đi rồi. Quay cho quý vị thấy có rất là đông đảo đồng hương của chúng ta, người gốc Việt từ khắp đất nước, từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ đổ về đây. Rất là đông. Cái này đúng là ở đây nè, 8 cha vậy nè. Đây, hai nhà sư. Hỏi nhà sư này. Nhà sư cho anh hỏi là cái cảm nghĩ của nhà sư trong ngày hôm nay như thế nào ạ? Sư qua đây lần đầu tiên dự lễ, thấy ở đây rất là đông vui, thấy chúc mừng cho cái buổi lễ ở đây được thành công tốt đẹp, rất là. Dạ vâng. Là các thầy là từ đâu tới? Ở Florida. Từ bang Florida. Vâng. Wow. Đi xa như vậy mà tới tận đây để mà chung vui cùng bà con ở đây. Dạ. Cảm ơn thầy. Này chụp hình. Như nãy giờ mình chưa có lên chỗ này. Bây giờ đi lên chỗ này coi thử. Mấy ông này đậu xe bên mình, chúng đi xe bến chở vào. Sen John gì hả? Ở Nashville. Này, Atlanta.
Đây là cái đài tưởng niệm của những người lính Hoa Kỳ. Cảm ơn nhiều. Tấm này là nay mai mà lúc mình đi xong là cho lên bình thường rồi. Anh phi công của Air Force, anh nói vài câu đi chứ. Anh là phi công Lê Hưng đúng không ạ? Anh có tôi Lê Hùng chứ không phải Lê Hưng. Lê Hùng. Lê Hưng là lầm với một anh ở bên đúng California. Rồi. Dạ, bởi vì sao đang định nói, tại anh không có để dấu cho nên là tưởng là anh vậy là hồi xưa là anh có ở trong quân chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa hả anh? Tôi ngày xưa là lái máy bay ở bên của không quân miền Nam Việt Nam. Dạ. Thì ngày hôm nay thì anh thấy thì sao? Thật sự thì rất là hài lòng, mà không phải riêng cá nhân tôi mà phải nói là không phải của cái cộng đồng người Việt tại Louisville không, mà có thể nói là toàn nước Mỹ hoặc là toàn thế giới luôn. Tại vì một cái công trình mà từ lúc mà dự kiến cho đến hoàn thành là trên 10 năm. Trên 10 năm. Và trị giá của nó là trên 2 triệu đô la. Do đó là đầu tiên thì mình dự trù là khoảng chừng 6-7 năm thôi. Nhưng mà mình kẹt cái Covid 3 năm rồi. Thành nên nó kéo dài ra khoảng chừng 10-11 năm. Thì do đó khi hoàn thành được cái công trình này chúng tôi rất là vui mừng. Và sau khi các quan khánh thành thì chúng tôi sẽ giao lại cho thành phố này với trách nhiệm là bảo trì, với lại lo lắng cho vấn đề cây cảnh với điện nước với mọi thứ. Nghe nói là cái vật liệu mà làm lên cái tượng này là làm từ đá hoa cương đúng không anh? Nhập từ Việt Nam đúng không? Cái này thì mình đã đặt mua từ bên Đà Nẵng là chính từ xác. Đà Nẵng luôn. Đà Nẵng rồi chở về. Yeah. Chở về đây. Thì mình chở về tổng cộng là mấy chục cái container đấy. Nó có những cái tảng bự đến độ mà một container chỉ có được có 2 phiến mà thôi. 2 phiến đá mà thôi, nó rất là bự, rất là to. Hay quá. Vậy thì trong cái quá trình làm việc như vậy, ngoài cái đại dịch ra là mình có gặp bất cứ một cái thử thách khó khăn gì không ạ? Thật sự thì mình dự trù là 1,5 triệu cho cái công trình này. Thì mình đã coi như là gần như là đủ tiền. Mình mới bắt đầu là đi kiếm vật liệu để mình mua. Rồi nó cũng trầy trụa tới lui độ trên dưới 1 năm rồi cái bắt đầu cái Covid nó xảy ra. Mà khi Covid xảy ra, khi Covid nó êm rồi đó thì vật giá leo thang. Vật liệu leo thang, giá công lao động leo thang, giá vận chuyển là cũng leo thang và leo thang rất nhiều lần so với những cái giá kia. Và từ 1,5 triệu nó nâng lên là thêm 600-700 ngàn nữa. Do đó chúng tôi phải trầy trụa, phải đóng góp thêm, phải tổ chức những gây quỹ thêm, kêu gọi thêm. Nhưng mà cũng may mắn là cuối cùng chúng tôi cũng coi như là có đủ tiền. Khoảng 2,2 triệu để mình hoàn tất cái công trình này. Phải nói là công trình là một công trình không phải nói ngoai mà công trình thế kỷ luôn. Tại vì 100 năm trước chưa ai làm những thế này và 100 năm sau chưa chắc ai làm những chuyện này. Quá hay. Ở ngay địa phương mình không nói trên toàn nước Mỹ nha. Không, phải nói một điều nữa rất là nể phục là cộng đồng người Việt Kentucky ở đây. Ít dân, đâu có nhiều người Việt Nam đâu mà có thể làm được một cái công trình như thế này, quyên góp được như thế này thì rõ ràng đây là một cái điều hết sức là đáng phục. Thật ra thì dân ở đây thì không có nhiều nhưng mà cái tình đoàn kết với tình thương yêu lẫn nhau và cái sự mà hết lòng vì cái đại cuộc, vì cái giữ vững cái lá cờ vàng. Để mà cho con cháu sau này người ta hiểu được tại sao chúng ta có mặt ở đây và bao nhiêu mạng người đã đổ xuống để mà có để mà miền Nam Việt Nam có cái sự tự do và dân chủ trong 21 năm. Và cuối cùng phải bỏ nước ra đi. Và chúng tôi muốn làm cái điều này để mà một cái dấu ấn lịch sử cho các thế hệ sau. Và đồng thời cho những người Mỹ tại nước Mỹ này luôn. Không riêng gì địa phương này mà trên toàn nước Mỹ.
đặc biệt là những cái người cựu chiến binh đã từng qua chiến đấu tại Việt Nam. Họ có một cái nhìn thực sự chính xác, trung thực về cuộc chiến. Và cái sự mang ơn của chúng ta là người Việt, của miền Nam Việt Nam nói chung, là chúng tôi rất biết ơn nước Mỹ và 6 nước đồng minh nữa. Đó, ngoài cái sự biết ơn đối với các quân nhân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các cán chính khác, thì chúng tôi cũng phải biết ơn những 7 nước đồng minh khác nữa. Dạ. Cảm ơn anh. Công trình rất là ý nghĩa. Không, cái điều này nó cũng cho chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta rất là giỏi. Chúng ta thực sự là không cần đông người, ít người cũng được, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải đồng lòng, phải đoàn kết và đặt cái đại cuộc lên hàng đầu. Thì phải nói là không có điều gì mà chúng ta không làm được, đúng không anh? Đúng vậy. Thì ngày xưa Nguyễn Thái Học có nói mà không có gì mà không thể vượt qua, ăn thua cái lòng mình thôi. Yeah. Không có khó vì ngại núi ngăn sông, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi ai sông. Hay quá. Rồi, cảm ơn anh. Chúc mừng cho các cô chú anh chị ở đây cuối cùng đã hoàn thành được cái giấc mơ của mình. Rồi, cảm ơn Son Lê rất nhiều. Và cũng xin cảm ơn ngoài Son Lê ra còn có SPTN ở DC, FPTN ở bên Anh Trúc Hồ, ở bên California qua đây, và các phái đoàn từ Nashville, từ Dayton, Ohio, từ Atlanta và một số thành phố khác đã đến đây tham dự cái ngày khánh thành này. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã đến đây để làm cho cái buổi lễ rất là long trọng và thấy được cái công việc làm của chúng tôi. Nó cho toàn thể những người dân Mỹ, những người dân Mỹ gốc Việt tại nước Mỹ này hiểu được. Rất là hay. Xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn anh. Hôm nay mặc bộ đồ đẹp quá. Mặc bộ đồ đẹp ghê nha. Wow, anh chàng phi công. Chàng phi công vẫn còn trẻ, mới có 18 thôi. Wow, nãy giờ đi tìm chú Hoàng Đức Nhã mà tìm không thấy, chắc là chú đi về rồi. Không sao, tại vì lát nữa chiều nay sẽ gặp nhau ở một nhà thờ, dự một cái buổi tiệc do ban tổ chức, cho nên là Son sẽ có dịp phỏng vấn các cô chú anh chị ở đó. Quý vị, dạ đúng rồi. Dạ, chào anh. Hôm nay vui không anh? Vui hả? Anh ở đây hay ở đâu? Ở đây luôn. Wow, ở đây thấy làm sao? Hãnh diện dùng cho người Việt mình. Hãnh diện. Ok, good. Wow, vui quá. Ok. Ok, bây giờ còn một cái ông nữa mà Son tìm nãy giờ. Ông đi đâu mất tiêu rồi. Son coi để coi đồ nghề của mình lỡ cái bị gì không. Nãy giờ mình bỏ đi không mà đồ nghề để tùm lum rồi quý vị ơi. Coi nè. Ok. So these are my stuff. If you could leave it here, that's thank you. All right, thank you. Just want to let you know. Em thấy Son Lê không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Chú hãy coi cái Chú ở đâu? Chú ở đâu? Ở Pháp. Chú ở Pháp cái gì? Pháp qua. Chú nói vài câu. Ở Pháp là phải nói vài câu. Chú ở Pháp qua ở thành phố nào? Ở Toulouse. Toulouse. Bonjour. 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 Ok. Gặp Son Lê hay thường coi đài của Son Lê. Dạ. Chú tên gì? Chú giới thiệu với lại khán giả. Minh. Ở Chú Minh. Toulouse. Chỗ mà sản xuất Airbus. Airbus nó sản xuất chỗ đó. Ồ, nó là đối thủ cạnh tranh với Boeing đó. Đúng rồi. Đúng rồi, vậy chú bay từ bên Pháp qua. Dạ. Wow. Vậy là chú qua đây là chỉ có tham gia cái buổi này thôi. Với là thăm gia đình. Thăm gia đình nữa. Con ở đây. Ồ, con của chú ở Kentucky. Ở bên Cincinnati. Dạ. Ủa mà sao chú ở bên Pháp mà con chú là bên này? Ai qua làm việc bên đây rồi có gia đình bên đây. Tụi này qua thăm rồi sẵn dịp có ban tổ chức anh Dũng rồi cũng quen mấy chục năm rồi. Chú thấy ở đây có giống Pháp không chú? Hay khác? Cái không khí ở đây nó tương đương thì cũng giống nhau, nhưng mà cái vấn đề sinh hoạt thì nó không có giống ở bên Pháp lắm. Bên Pháp thì cái cộng đồng họ sống rời rạc hơn ở bên Mỹ. Rời rạc hơn. Hai nữa là ví dụ có tổ chức cái gì đó thì chỉ ở Paris thôi. Còn với mấy tỉnh lẻ thì họ rất là ít người Việt tị nạn của mình. Còn bên Mỹ thì cái người Việt tị nạn ví dụ
mình ở thì nó rải rác, nhưng mà khi tập trung thì về tập trung rất là đông. Dạ. Bên Pháp thì chưa có cái dịp mà tập trung đông như bên này. Dạ. Nhưng mà mình cũng có những cái buổi tổ chức cộng đồng này kia chứ, đúng Cũng không có, nhưng chú? mà sống rời rạc, với hai nữa Dạ. là những người tị nạn lớn tuổi thì họ mất hết, còn cái hậu vệ thì là họ không hiểu gì về Việt Nam, Dạ. về cái vấn đề tị nạn của Việt Nam. Còn ở bên Mỹ thì mình vẫn giờ còn giữ được cái không khí của cha ông đi trước. Dạ. Thì mình còn những cái hậu vệ ở sau. Dạ. Còn ở bên Pháp thì cái vấn đề sinh sống cũng hơi khó khăn, thì ai cũng lo tìm cái công ăn việc làm, thành thử sống rời rạc. Dạ. Chú qua bên này là chú thấy sao? Chú có bao giờ tới Cali chưa? Có tới Cali chỉ thăm bạn bè với thân nhân thôi, chứ thực sự cũng không có sinh hoạt bên đó. Dạ. Rồi mai này chú có tính ở đây luôn với con cái không, hay là về lại Pháp? Thì tại vì ở bên Pháp mấy chục năm rồi, 40 mấy năm rồi. Thành thử thì Pháp với Mỹ thì cũng giống nhau thôi, đi qua đi lại cũng dễ dàng. Đúng rồi. Nhưng mà cái cuộc sống bên Mỹ đó thì cái cộng đồng Việt Nam rất là lớn mạnh, mà khi mà có lễ lộc gì tập trung với nhau thì thấy nó cái không khí nó vui vẻ hơn. Còn bên Pháp thì cái cộng đồng thì họ mỗi tỉnh đều có hết, nhưng mà sống thì rời rạc, không có như bên đây. Chú Minh từ bên Pháp mà chú Minh nói chú Minh biết Sơn Lê, trời làm Sơn Lê vui quá. Tụi này hay coi của em phỏng vấn mấy cái người đi trước cũng rất là xác thực. Dạ, cảm ơn chú. Chú nói là chú qua bên Pháp 40 mấy năm rồi, vậy là chú đi vượt biên hay là sao chú? Đi vượt biên tới đảo Colo Đông. Dạ. Rồi tụi này tiên thể Mỹ 6 tháng nhưng mà không có đợi được, lúc đó còn trẻ thì muốn đi để lập nghiệp. Chỉ muốn đi thôi. Dạ. Thành thử Pháp nhận thì đi Pháp trước. Dạ. Rồi trong cái buổi lễ ngày hôm nay thì chú thấy như thế nào? Quá là, nghĩa là cái tổ chức rất là chu đáo, và cái cộng đồng mình làm như vậy là một cái tiếng vang cho cả thế giới có thể biết được ở đây cái Louisville này. Mặc dầu ít người Việt nhưng mà họ vẫn làm được như vậy, thì cái tổ chức rất là quy mô. Hai nữa là hợp tác giữa cái người Mỹ, cựu chiến binh Mỹ, cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, thì cái đó là một cái tiếng vang, và là cái bầu không khí rất là, nghĩa là đoàn kết nhau. Thế rồi chiều nay chú có đi dự buổi tiệc tri ân có ở không? tại nhà thờ. Tụi này phải trở về Cincinnati tối nay, tại đứa con mai nó đi làm. Dạ. Rồi có gì tối nay gặp chú ở nhà thờ ha. Rồi, cảm ơn Son Lê nhiều, rất quý Son Lê. Dạ, con cảm ơn chú. Trẻ mà năng nổ vậy là rất là tốt. Cảm ơn cố chú gắng tiếp tục con đường mình. Dạ vâng. Dạ, xin cảm ơn chú. Vui quá quý vị ơi, gặp rất là nhiều đồng hương của chúng ta. Nãy sao nói là khắp nơi trên nước Mỹ, nhưng mà sai rồi, khắp nơi trên thế giới. Chú Minh là từ Pháp qua luôn. Wow, rất là nhiều người. Từ bên Cali qua đây. Đúng rồi chị ở đâu? Chị là người ở đâu? Ở đây hay là ở đâu? Ở đây. Ở đây hả? Ồ, sao hôm nay chị thấy sao? Thấy vui không? Thấy vui không? Vui, dạ vui, chắc chắn là vui rồi. Dạ. Mấy lần trước thì anh không có tới phải không? Dạ không, đây là lần đầu tiên mà Sơn Lê tới Kentucky đó chị. Dạ, tính tìm cái tiệm KFC đầu tiên mở ra đó. Hình như nó cũng xa xa đây. Xa lắm hả? Dạ, hy vọng là trước khi mà về lại. Biết mà anh tới vậy? Ồ, tại ban tổ chức mời. Vậy là anh cũng nổi tiếng quá, thành ra ban tổ chức biết ha. Đâu có đâu, bình thường thôi. Thì Sơn hay làm những cái phóng sự thì cộng đồng mình có nhiều người quan tâm. Dạ. Dạ. Anh thấy tượng đài sao? Ok, thôi chị phỏng vấn Sơn luôn đi. Vậy thôi anh trả lời luôn đi. Đây Sơn có cái microphone này, tượng đài rất là uy nghi. Đài tưởng niệm. Dạ, đúng rồi, đài tưởng niệm chứ không phải là tượng đài, tại không có cái tượng gì hết. Dạ. Đó. Đài tưởng niệm. Phải nói là rất nhìn phải nói là đây là một cái công trình phải nói là đáng phục. Phải đáng phục, đáng để luôn đó. Nãy giờ Son đang đi tìm cái anh chàng kiến trúc sư để mà Anh kiến trúc sư như dạ có, nãy có thấy ảnh đang phỏng vấn, như ảnh đi rồi, chắc là chiều. Bye bye chị nha. Dạ. Đây gặp cụ. Cụ ở đâu tới vậy cụ? Đây là má của chị Vân Trần. Má chị Vân Trần mà tổ chức trong ban tổ chức á. Ồ dạ.
Dạ, vậy là bác khỏe không? Bác sao mà ngồi trên ghế này mà cũng đi ra tới đây? Dạ. Quải quá rồi đuối đó mà. Dạ. Đuối. Xong rượu không có tới chừng nào đây. Dạ. Dạ. Nhưng mà hôm nay vui không? Vui. Vui hả? Vui vì ai đâu có đi. Dạ. Thôi vui là được rồi. Dạ, hôm nay ngày đẹp trời, không có mưa, không có tuyết gì hết. Dạ. Cũng may. Trời ơi, coi nè, trời ơi, bà cụ già mà ngồi ghế như vậy mà cũng ra đây để mà chung vui với lại con cháu. Dạ. Rồi. Thôi Sanh đi nha, chúc cho bác nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Ok. Thôi. Mình chắc là bây giờ, kính thưa quý vị. Ok. Quý vị ơi, chắc là bây giờ phải đi thôi. Sau đây phải thu dọn đồ đạc rồi về lại nhà thờ, là tối nay chỉ còn một tiếng nữa hoặc là 2 tiếng nữa thôi là sẽ có một buổi tiệc tri ân. Thì để Son set up máy móc rồi phỏng vấn những người mà quý vị đang mong chờ, như là chú Hoàng Đức Nhã và bác Nguyễn Đức Cường, như là vậy. Như là bác là Tổng trưởng Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa, đề nghị Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là những nhân vật mà Son rất là muốn nói chuyện thêm một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã đón xem cái livestream vừa rồi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau lát nữa. Bye bye. Hello chị.